Good morning everyone. I am Rohin from EC department. He is my teammate Sabarjanath. He is my teammate Devendran. Our principal ma'am is Chandravardhana. Our coordinator is Velmurugan sir. Our guide is Maheshwari ma'am. Our project title is Controlling the Injection of Fuel from Human Liquid Experiment through Arduino. அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இப்போ நமக்கு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னென்னா, இப்போ இருக்க காலத்தில் வந்து ஃபியூயல் வந்து ரொம்ப தட்டுப்பாடாக இருக்குது. அதனால் சில கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, மற்ற ஃபியூயல்ஸ் தேடி போகிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர், சம் மூலிகை பெட்ரோல் அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. ஆனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா, ஹைட்ரஜன்லேருந்து ஃபியூயல் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு எங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு. இதை வந்து சில கம்பெனிஸ் வந்து ட்ரை பண்ணிருக்காங்க. ஃபார் இந்த கம்பெனிஸ்னால் டெஸ்லா, டொயோட்டோ, அவங்கள ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு என்ன ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளம்னா, ஹைட்ரஜனை ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் ப்ராப்ளமாக இருந்திருக்கு. அதை நாங்கள் ஓவர் கம் பண்ணி எங்கள் ப்ராஜெக்ட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். For our circuit we used a transformer for input supply, because we can't able to introduce the battery in the college, so we used a transformer and we regulate as a MOSFET. From MOSFET we use a splitter circuit for three categories: 12 volt, 5 volt and ground. From 12 volt supply it goes to PWM controller, motor driver, and 5 volt supply is for Arduino and ground is for both connection. From this ultrasonic sensor which measures the distance of the throttle lever which is pulled out from the accelerometer. இந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து ஆர்டினோ வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம். அந்த ஆர்டினோ இந்த எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகுதோ அது வந்து ஆர்டினோ கால்குலேட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி வோல்டேஜ் சப்ளை வந்து PWM டிரைவருக்கு கொடுக்கும். அந்த டிரைவர்லேருந்து எலக்ட்ரோலைசிஸ் ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும். இப்போ ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸுக்கு இப்போ 0 டிஸ்டன்ஸ்னால் அதுக்கு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ரேட் இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ 5 சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்னால் அதுக்கு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ரேட் இருக்கும். அதே மாதிரி 12 சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்னால் அதுக்கு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ரேட் இருக்கும். பேஸ்ட் அப்பான் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த எலக்ட்ரோலைசிஸ் ப்ராசஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகும். அது ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால நம்ம எவ்வளோ த்ராட்டில் கொடுக்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபியூல் வந்து இன்ஜின்குள்ளே இன்ஜெக்ட் ஆகும். Constellation advantage high cost, high efficiently. Disadvantage engine, battery, connecting the bike. Some problems is controlling. Fuel cell, future scope using. Thank you. We thanks to our placement and coordinators, staffs. Thank you.